ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ನನ್ನದೇ ನಾಯಕತ್ವ, 5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಖಡಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಹಿನಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಆದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನೇ 5 ವರ್ಷ ಸಿಎಂ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ನಾಯಕತ್ವ, 5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಹಿನಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಹೌದು, ಸಿಎಂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ, 5 ವರ್ಷ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ನೇತೃತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಯಾರೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನೇ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬರಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರಲಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನೇ 5 ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5 ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನನ್ನದೇ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಆದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ second 5-year term, become the first Karnataka Chief Minister to do so. Joining me now is the man himself. Appreciate your joining us, Mr. Siddaramaiah. Big question mark. Is Mr. Siddaramaiah going to complete his full 5-year term, or are you going to sometime later this year give up Chief Ministership and maybe DK Shivkumar takes over? That is the buzz. I already made it very clear that I am going to complete 5 years term. I will be the Chief Minister for 5 years. I made it very clear on 2nd of this month. I made this statement, and I made this very clear. And Mr. D.K. Shivkumar was also there, because on that day we were having a cabinet meeting. He was also there.
So in front of you, he said this, but since then, Randeep Surjewala, General Secretary of Congress, has been meeting MLAs, both in Bangalore and Delhi, and some of those MLAs have called for a change in leadership. It is not correct. See, so far as leadership is concerned, Mr. Surjewala has not asked any question about the change of leadership. But some MLAs have openly spoken about it. That is there always. Some MLAs are there who are supporting DK Shivakumar. Of course, not much. Sir, there was reports that there was a commitment 2.5 years Siddaramaiah ji, 2.5 years DK Shivakumar, 5 years to be divided. This was decided in 2023, apparently with the blessings of Sonia Gandhi and possibly Rahul Gandhi as well. No, it is not correct. See what the High Command told us. Yes. What High Command told us that whatever decision taken by the High Command, you have to follow. See, that is what they said. Whatever the decision of the High Command. Mallikarjun Kharge also said that whatever decision the High Command takes will have to be accepted. So suppose High Command says that you have to step down. Ours is a High Command party. Whatever High Command takes a decision, everyone has to follow the decision of the High Command. I will also follow. Mr. DK Shivakumar should also follow. High Command has given you any indication that you have to step down or that there will be a change? Mallikarjun Kharge has said anything to you? No, it is not correct. Therefore, then what happens to all the MLAs who call for leadership? What will you all take disciplinary action against them? I mean, is the Congress party badly divided in Karnataka, and is that affecting governance? Siddaramaiah camp versus Shivakumar camp affecting governance in Karnataka. See, Surjewala asked all MLAs that how these guarantee schemes are implemented in your constituency. That is the main question asked by Mr. Surjewala to MLAs. And what are the developmental works that you have taken in the constituency? And what do you want from the government? That's what... So you're saying the focus was on the guarantees. Now many say that these guarantees are bankrupting your exchequer. Many MLAs are making demand for funds. Only the other day, even some of the truck drivers who are handling the Anna Bhagya scheme threatened to go on strike, claiming they had not been paid their salaries. Are these guarantees bankrupting Karnataka's treasury? You are the finance minister as well. Is that the big challenge your government is facing because of all the guarantees and the cash that you've had to give out for those guarantees? I mean, guarantees are concerned, guarantee programs are concerned. There is no dearth of money. No dearth of money. No dearth of money. I'm making it very clear. There is no dearth of money. We have sufficient money because for Then what about guarantees, unpaid salaries then? see, 1 or 2 cases will be there. It doesn't mean that the government has no money. See, if one person has not been given a salary, it doesn't mean that the government has no money. This impression which is going out that Karnataka is moving towards bankruptcy, that MLAs are demanding funds and they don't have funds for development of their constituency. That we have implemented 3 years successfully all the guarantees. If the government is bankrupt, how is that possible? But then development schemes suffer because all the money is put on guarantee. Not correct. See, they are asking special grants. See, the budgetary grants and the special grants. There are 2 things. Budgetary grants and special grants. They are asking for a special grant. So the other issue I want to raise is the Enforcement Directorate in recent weeks has been raiding several Congress MLAs. Only today, one more MLA, Subba Reddy, has been raided. How do you see it? Is the Enforcement Directorate now focusing on Karnataka? You're an opposition-ruled state. Even you have been brought under their scanner. CBI, Enforcement, ED,
And all these things are targeting only Congress MLAs, Congress ministers. They are not targeting BJP or JDS MLAs. Only Congress MLAs. Because you are in power, because you are in... It belongs to Congress party. Yes, because they are saying that the Congress party has serious... the BJP says corruption is rampant in the Congress government. You called us 40% Sarkara, this is 60% Sarkara. How do you respond? They are saying that's why ED is targeting Congress. Yeah. See, it's a political statement made by BJP people. Because we alleged that BJP government is a 40% commission. It is not that we are alleged or we have raised these slogans. The Contractors Association, they made this allegation that this BJP government is 40% corrupt government. That is the statement made by one, what is his name? Contractors Association had made... One Kempanna, who is the president of the Contractors Association. Now BJP says those same contractors are making allegations against the Congress government. Never made such an allegation. So you're saying...